Mushroom Sheds, a documentary film on erecting mushroom sheds through MGNREGS. In Ramanathapuram district, where the agriculturists were possessing only dry lands, 3 types of wells are being constructed in the lands, taking advantage of MGNREGS. The farmers who were carrying on agriculture in an exemplary manner using the water from the wells found their wells becoming dry in severe summer season, got their farming affected, went without any occupation and were struggling without proper income. The district administration, which came to know of their distress, made an appeal to the Directorate of Rural Development, which responded by creating mushroom sheds through the MGNREG scheme. Thus it was that the scheme was involved in mushroom cultivation with a view to augmenting the income of the agriculturists in the time of their need. Oyster mushroom is generally made in sheds which are in the shape of village huts. For constructing it first, they measure a land with 9 meter length and 4.5 meter width. In the 4 corners of the spot are laid 10-foot tall cement pillars at the depth 2 feet. In the central part of the shed are erected 3 pillars of 12 feet height at the depth of 2 feet. For the sake of roofing, a ceiling is made using bamboo sticks. After that, a wall of 1 foot height is built around the shed using hollow blocks. The ceiling is thickly thatched with coconut palm shafts. Coconut palm shafts are again used for fully covering all the 4 sides without any gap. This is followed by fixing a door to the shed. After the shed is erected, a board carrying the name of the beneficiary and information regarding the scheme must be fixed outside the shed. The total expense for constructing an oyster mushroom shed comes to Rs 36,000. The materials used for this purpose cost up to Rs 33,970. The MGNREG scheme workers take 10 man-days for completing the task. From the grant sanctioned for the creation of the shed, 94% must be spent on materials required, and 6% will go for the wages of the MGNREGS workers. For creating shed for milky mushroom also, a spot with 12 meter length and 3 meter width is measured at first. Unlike oyster mushroom, this shed is not erected at ground level, but a pit is dug for a width of 3 to 4 feet. MGNREGS workers digging the sand up to 3 feet. Then a wall is erected on all the sides of the pit with hollow blocks, just as it was done for the other shed. It is enough if this wall is just a little high from the ground level. On the upper surface of the wall, PVC pipes are fitted at 2-foot intervals as shown in the picture, on both the sides. These pipes are used for fitting rods. This is followed by creating 8-foot tall walls with wires on both the sides using hollow blocks as shown in the picture. Then rods with 8 mm to 10 mm thickness are inserted into the PVC pipe on one side and pulled up to the PVC pipe on the other side. Iron rings are fitted at an interval of 2 feet on both the sides to tightly fix the shell pollen sheet which is spread on top as roof. There is a gap for fixing the door at the front side of the milky mushroom shed. Then steps are laid for people to climb down up to the floor level. In order to strengthen the curved rods, 3 rods are fitted lengthwise, one on the top, another one on the right side, and yet another one on the left side, and all 3 are tightly bound together to make them stay steady without any shake. After the rods are tied, the roof is covered with blue-colored shell pollen sheet
which is tied tightly without any gap. Blue color is preferred because it is the only color that can absorb the sunlight from outside and transit all the heat inside the shed. Milky mushrooms need a lot of heat for growing. Chill pollen sheet can retain the heat within the shed from 30 to 36 degrees. The shell pollen sheets must be covered with coconut palm leaf sheets. This will preserve the shell pollen sheet in good condition. The total cost of constructing this shed will come to Rs 39,000. Of this, the cost of the material will be 25,805, which constitutes 66% of the total cost. After the shed is erected, a board carrying the name of the beneficiary and information regarding the scheme must be fixed outside the shed. Under the MGNREG scheme, if a farmer has the necessary space for growing mushrooms and also displays interest in it, Rs 36,000 is estimated as the cost of erecting an oyster mushroom shed and Rs 39,000 for erecting a milky mushroom shed, making a total of Rs 75,000 for both, which is sanctioned as grant to the farmer concerned for erecting both the sheds. எனக்கு விவசாயத்து மேலே ரொம்ப ஆர்வம். அந்த ஆர்வத்துக்கு வசதி இல்லைனாலும் கவர்மெண்ட் கொடுத்த அந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை வச்சு அந்த திட்டத்தின் மூலமாக எனக்கு 2 செட்டு கட்டி கொடுத்தாங்க. அந்த செட்டோட மதிப்பு 75,000 ரூபா. ஒரு செட்டு பால் காளான் 39,000, ஒரு செட்டு சிப்பி காளான் 36,000. ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் போய் காளான் செட்டை பார்க்குறோம். ஒரு நாளைக்கு 10 கிலோ காளான் எடுக்கிறோம். ஒரு கிலோவுக்கு 70 ரூபா செலவாகுது. ஒரு கிலோ 150 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கிறோம். குடும்பத்தோடு செஞ்சு நல்லாயிருக்கும். காளானுக்காகன்னு சொல்லி தனியாக போய் விவசாய காலேஜ் இதுகளில் போய் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இதில் காளான் வளர்ப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு முதலீடுங்கிறது ஷெட்டு தான். மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்னதான முதலீடுகள் தான். அந்த இது எங்களுக்கு ஊரக வளர்ச்சித்துறையிலேருந்து நாங்களும் அதில் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை பார்த்தோம். அந்த 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் எங்களுக்கும் அதில் கொஞ்சம் வருமானமும் கிடைச்சி அந்த ஷெட்டும் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 75,000த்தையும் எங்களுக்கு முழுசாகவே கொடுத்து ஷெட்டு போடுறதுக்கு உதவி செஞ்சுருக்காங்க. இது லேடிஸ்க்கு மட்டுமே இருந்து செஞ்சிடலாம். இப்போ ஜென்ஸு வேறு வேலைகளுக்கு போயிட்டாலும் லேடிஸ் இருந்து செஞ்சிடலாம். இது பெரிய கனமான ஒரு வேலைகள் கிடையாது. நம்ம இருந்து செய்கிற மாதிரியான வேலைகள் தான். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 8லேருந்து ஒரு 10 பாக்கெட் நம்ம காலையிலேருந்து ஒரு 3 மணிக்குள்ளே போட்டுடலாம். அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 கிலோ அளவுக்கு எடுக்கலாம். தினசரி எப்படியும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1000 ரூபாய் நமக்கு கிடைக்கும். செலவு ஒரு 300 ரூபா 400 ரூபா போயிட்டா கூட நிச்சயமாக ஒரு நாளைக்கு 600 ரூபாயிலிருந்து 700 ரூபாய், மாதம் 20,000 ரூபாய் தனியாக நமக்கு இது ஒரு வருமானமாக இருக்கும். All the farmers who made using this opportunity have erected the sheds in their own farmlands or near their residences, grow mushroom of good quality and are making sizable profit. Look, the agriculturists of Ramanathapuram district exude confidence when they declare that they do not expect stagnation in life at any stage, since mushroom growing will be of help to them at all stages in their life. It is an indisputable proof of MGNREGS having taken deep roots in the soil, in a position to be of great help to people in need. It is a friend in need for the farming community.